ஓ வா இப்போ வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, மூஞ்செல்லாம் வேக்கிற மாதிரி இருக்குது. அடுத்த ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு. இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் வேர்பூல் ஸ்டேட் பார்க். இது நயகராவில் ஊற்றுற தண்ணி வந்துக்கிட்டு 7 மில்லியன் கேலன் பெர் செகண்டுக்கு ஊற்றுறதுனால அதில் உங்களுக்கு அதை கீழெல்லாம் ரவுண்ட் அடித்து இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த சைடில் தான் வருதான். ஸோ இந்த ஏரியாவில் பாத்ரூம்லாம் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குமா. 24/7 எப்போதுமே க்ளீனிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ஸோ இதில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாப்புல பாத்ரூம் எதுவும் போகண்டாக்கா இதில் போய்க்கலான்ட்டு. இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னு சொன்னாக்கா, இதான் தடவை பார்க்குறேன். யூனிசெக்ஸ் பாத்ரூம், 2 பேருமே போய்க்கலாம், ஆம்பளையும் போய்க்கலாம், பொம்பளையும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். He's the first guy down there. They're all tethered, to explain the erosion of the falls and the Whirlpool. It's been closed for 2 years. They just opened it up again. They put in brand new bathrooms, slate floors, new entranceway, new exitway. It's a very, very nice place. But I take people in there because there used to be a map on the wall. Well, it was over the fireplace. After they opened it, the map is gone. So you're going to have to use your imagination when I try to explain the erosion of the falls and what causes the whirlpool, okay? So make believe you're looking at a map. You've got Buffalo, New York, the Port of Buffalo, that's where the river starts. Then you come down, we're about here with the Cave of the Winds. Right now we're about here. The river keeps on going all the way out to Youngstown, New York. That's where Lake Ontario is. This is where Niagara Falls started between 10 and 12,000 years ago. It worked its way back 6 to 10 feet every year for 10 to 12,000 years to get to here. They figured it took about 5 or 6,000 years to get to the whirlpool. And when it got here, it hit a solid stone wall all the way down. So it didn't move very quickly. It hindered its movement. So it kept on beating down and beating down and beating down for maybe 800 years. And when it was doing that, it was washing away the water here, the soil. This is the second deepest spot in the river. It's 140 foot deep. The base of the falls is about 170 foot deep. The river's between 30 and 35 feet deep. So anyway, after 800 or 900 years, it realized the ground was a little bit softer, so it started making the bend and formed a horseshoe, and it continued on its path until after 10 to 12,000 years to get to its current location. Okay? Now, that water, I told you, 700,000 gallons of water, okay, coming over the falls every second. Now, if you could look at that map, you would see the river comes down like this and makes a right-hand turn. When you go down and look at it, when you walk down to the whirlpool, you're not going to see that because it's out of your vision line, okay? But trust me, it makes a right-hand turn. So anyway, you've got this 700,000 gallons of water rushing down the river. And it always has water behind it, pushing it. There's a constant force, 24/7, all year round for 10,000 years. Always water behind it, pushing it. So that water comes running down that river. It can't make a right-hand turn because it's forcing itself to come into the wall. And because of the curvature of the wall, it's forcing itself to come around counterclockwise or reverse whirlpool. It's causing itself to form the reverse whirlpool. Where's that water go? I told you it's 140 foot deep. It comes around and goes underneath the water that's coming in. That goes out to Lake Ontario, out to the St. Lawrence River, out to the Atlantic Ocean. Any questions on that? Easy to understand once it's explained, okay? So you're going to go down there, you're going to see that. Don't expect a vortex. It's not like somebody's flushing a toilet. It's a large body of water moving very slowly, okay? You're going to see class 4 and 5 rapids down there. There will be people fishing down there. There's always people fishing down there. You're going to see the Spanish arrow car, which is over 100 years old. Keep an eye on that arrow car, okay? Now, when you go down there and you look, it looks like that arrow car goes across the whirlpool. It looks like that arrow car goes from Canada to the United States. It's an optical illusion because the whole whirlpool is in the Canadian side of the river. It goes from Canada to Canada. And when it first opened up, a couple of slick Canadians put an American flag up over here. You want to get smuggled into the U.S., give me $20. People get off on the other side, they're still in Canada. If they complain, they're going to get arrested. So the government found out about it, they shut it down, and when they opened it up again, it leaves here, gets about 30 or 40 feet from the other side, and it stops, and it goes back. It no longer goes to the other side. Any questions on any of that?
Okay, now here's a treat. Now, anybody here been to Switzerland? No. You have. Okay, then you know that Swiss chocolate is considered the best chocolate in the world, and it's very expensive. Okay, and I like to give my people a treat after lunch. Okay, and I don't want to pay the high tariff to get it out of the country. So what I do is I go to Switzerland and I buy this chocolate, and to get it across the border, I have it packaged in generic labels. So you want to pass this around? Dessert's on me. Oh, good one. While you're passing that around, there are restrooms. Like I said, they redid this building. There is a unisex restroom here. There's about 12 stalls when you walk in. Steel door from the floor to the ceiling. Very secured and very clean. If you have to go to the bathroom, I recommend going here. You get into the park, sometimes if help doesn't show up or if it's busy, they're not as clean as they should be. But these are always clean because this park is never that busy. So if you have to go to the bathroom, I recommend going here. Okay? After you come up and we get done looking at the Whirlpool, I will leave you here. I got to come back and get you. But we're going to go down. We're going to do about 15 minutes of souvenir shopping. And then we're going to finish with the boat ride, with the Maid of the Mist boat ride. Any questions on anything? Thank you. Okay. How long are we gonna be here for sure? But I'll give you about 15 minutes to go down and come back up. Yeah. okay. ஸோ இந்த ஏரியாவில் பாருங்கள் கனடா யூஎஸ்ஏ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். லோவர் வாட்டர் கோச் குயின்ஸ்டன் விஸ்டன் ஆங்கர் கோச் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி. ஸோ இந்த இது தான் இப்படி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது கண்டினியூ ஆகும். முழுமையாக பாருங்கள் நம்ம வீடியோக்களை. இப்போ அந்த நயகர பார்க்கு தான் இதை சுற்றியே எவ்வளோ இடங்கள் இருக்குது, எவ்வளோ பார்க்க வேண்டியது இருக்குது, ஒன்றுமே புரியலையே அப்பா. We have it right here in New York. Now, if any of you people are heading east on the way home, I highly recommend this. The first part, the #1 state park in the country, is Letchworth State Park. It's a mini Grand Canyon. It is phenomenal. Hot air balloons flying overhead, dozen or so viewing areas. Okay, you drive down one side, up the other side. It's about 6 miles long. Okay, observation areas, restrooms, campsites, cabins you can rent. You want to know how popular it is? You want to rent a cabin? 3 years in advance. 3 years in advance. The #1 state park in the country. And then you keep on going further east, about another hour, is Watkins Glen State Park. That's where the racetrack is. There you start at the top of the mountain and you walk down a stone path carved out of the mountain. Pool of water, waterfall, little stream. Pool of water, waterfall, little stream, all the way down. It is unbelievably relaxing and unbelievably beautiful. You can do both of those parks in one day, and I highly, highly recommend it. I don't want to disappoint you, but Niagara Falls came in 5th. People are just here for the sheer power of the water, which you've already experienced, and when that boat takes you into the face of the Canadian Falls. But if you've got time, I'm telling you, go to these parks. It's well worth it. You'll remember it for the rest of your life. It's beautiful. Okay, so right now we're going to go down here. You're going to go down this path right here. Go down, get some pictures, view the rapids, view the cable car, okay? And when you're done, keep on going. Don't come back up here. Keep on going and come up this very first path. Come up the very first path. If you keep on going, I will never find you. There are bears out there. Okay, so just come up the very first path and I'll be waiting for you here. Okay. What time is it now? Time is it? இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஏரியா பேர் வந்துட்டு வேர்பூல் பார்க் ஏரியா. இந்த ஏரியாவில் வந்து என்னன்னு சொன்னாக்கா கேபிள் கார்லாம் போகுது. அந்த கேபிள் கார் ரைடு, ஹெலிகாப்டர் ரைடுலாம் இங்கே பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். பட் நாங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் போகலை. காரணம் என்ன சொன்னாக்கா அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை. நம்ம ஒரு நாள் தான் இங்கே டைம் கொடுத்து வந்தது. என்னென்ன பார்க்க முடியுமோ அது எல்லாமே பார்த்துட்டு போகிறோம். இது என்ன யூஎஸ்லேருந்து கனடா போகுதா, கனடாலேருந்து யூஎஸ்க்கு வருதா அப்படிங்கிறது தெரியலை கேபிள் காரு. இப்போ அதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதில் ஒருத்தவன் இடுப்பில் நாயை கட்டி விட்டுக்கிட்டு அங்கே பேர் பேதனமாக என்னமோ பண்ணுது அந்த நாய். ஸோ அதான் ஹல்ப். ஸோ அதான் இங்கே எது பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு
சத்தங்கள்லாம் தெரியுது பாருங்கள். ஏய் ஏய் It's scary. பைத்தியக்காரங்க பாருங்க. இந்த தண்ணியை பார்த்தீங்களா, இங்கே தான் 7 லட்சம் கன அடி தண்ணி வந்துக்கிட்டு இதில் வருதான். இது வருஷம் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட 1000 வருஷமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறாப்புல. இப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கிற தண்ணி எங்கே போய் சேருது, என்ன பண்ணுறாங்க, தேங்கி நின்றுச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசனை இப்போ கூட பண்ணி பார்க்க முடியலை. அந்தளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஏரியாவாக தான் இருக்குது. ஸ்டெப்ஸ் வழியால் போயிட்டு அப்படியே எடுக்க வேண்டியதுதான். இலை உதிர் காலங்கிறதுனால அது எல்லாம் இது 140 அடியே என்னமோ சொல்கிறாப்புல. இதெல்லாம் கேபிள் கால் போகிறாங்க பாருங்கள். வாவ், மஸ்ட் கோ. ஷட். வாவ், கேபிள் காரில் போகிறாங்க பாருங்கள். எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரியலையே. அருவிலேருந்து வர்ற தண்ணி இப்படியே வந்தோடனேயுமே இது எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் இங்கே சுற்றி கீழால் இறங்குமா இந்த தண்ணி. உங்களுக்கு இதை பார்க்குறது தெரியுதா, கேபிள் கார் போகிறது. வாவ், எவ்வளோ தூரத்தில் போகுது பா. செம சீனரி தான் அது. அத்துக்கிட்டு விழுந்தாக்கா ஷூ அதா கோ we can go. देसी बाय देसी बाय देसी. இதெல்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த இடம் தான் இது. இதில் தேன் கொசு வேறு வந்து போகுது. நான் என்ன தேன் வச்சுக்கிறேன். 1 minute. ஸோ இந்த இடத்துல தான் தண்ணி வந்துக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள், நாயகரா ஃபால்ஸ்லேருந்து வந்து இந்த ஏரியாவில் தான் வந்து முட்டுது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தேன்டாக்கா ஒரு இடம் இல்லை. இங்கேருந்து பார்த்தேன்டாக்கா ஒரு டேர்ன் அடித்து வேறு பக்கமெல்லாம் போகுதான் தண்ணி. இதுதான் இப்போ அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். அது மூலமே நீங்கள் கேட்டேன்னாக்கா உங்களுக்கு புரியும் என்னங்கிறது. ஸோ இப்போ எங்களுக்கு 20 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துருக்காரு. ஆல்ரெடி ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன், அதை எடுக்கிறேன், இதை எடுக்கிறேன்ட்டு 7-8 நிமிஷம் முடிஞ்சு போச்சு. நாங்கள் அப்படியே கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். இந்த தண்ணியை பார்த்துட்டாக்கா ஸ்லோவாக பார்த்துட்டாக்கா உங்களுக்கு தெரியும், அங்கங்கே சுழி வந்து அப்படி இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த தண்ணி அப்படியே இங்கிட்டலாம் டேன் ஆகுது. இந்த டேன் ஆகி இந்த ஏரியாவிலேருந்து உங்களுக்கு பார்த்துட்டாக்கா தெரியும், இப்படியே டேன் ஆகி இந்த சைடில் வருது. ஆனால் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து காசு வந்து ஏகப்பட்டது விளாடுது. ஸோ இந்த ட்ரிப் ஒன்று போய் பார்க்கணும். செம்மையாக இருக்குது, அமேசிங்காக இருக்குது. ஆனால் அத்துக்கிட்டு விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு தெரியாது. இங்கே பாருங்கள், ஒரு தெரியுதா?
இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா இருந்தால் கூட பெரிய ஒரு விஷயம். இந்த இங்கே பாருங்களேன், இந்த பூச்சியுடைய சத்தம் கேட்குதா, கிச்சு 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 கிச்சுன்னு. இந்த பார்க் உள்ளால் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு. இந்த தண்ணி வந்து அந்த சைடில் போகுது, ரைட் சைடில் எடுத்து அப்படியே டேர்ன் ஆகி தான் போகுது, டைரெக்டாக ஊற்றி அப்படியே இதுங்களை. ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அவரே சொல்லியிருக்காரு. அவரை வீடியோ நினச்சி போடுறேன், முழுமையாக பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த விஷயங்கள், அடுத்தது எங்கே போகிறேன்னு தெரில. போட் ரைடு போவோம்னு நினைக்கிறேன். அதை முடிச்சிட்டாக்கா அதோட வீடு போய் சேர்ந்துருவோம். அப்புறம் நைட் வியூ எடுக்கிறதுக்காக நான் வருவேன். என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்துக்கிட்டு கனடா போவார். அவருக்கு கனடாவில் விசா இருக்கனால டொரண்டோ ஒர்லாண்டோவா அங்கே போய்ட்டு அவர் வருவார். ஓகே.